8 de agosto de 1944, 14:37 horas. En los campos fangosos cerca de Vire, Normandia, Francia. El aire tiembla con el estruendo de los canones alemanes y el suelo se estremece bajo las orugas de un for Sherman que avanza a trompicones. Puedes casi oler el humo eca de la cadita, sentir el barro salpicando contra el blindage. Mientras el sargento Lafayette Pool, con el rostro cubierto de Holland y suda, grita órdenes a su tripulación a través del intercomunicado. Mantengan la formación. Es 88 nos tienen la mira. Un proyectil silba impacta cerca y la tierra erupciona en una lluvia de lodo y fragmentos. El tanque se sacude pero sigue adelante, vulnerable como una lata de conserva ante el fuego enemigo. Pool, un mecánico civil convertido en soldado, aprieta los dientes mientras maniobra el vehículo. Sus ojos agudos y calculadores escanean el horizonte brumoso. Los Shermans, esos caballos de batalla estadounidenses, son rápidos y fiables, pero su blindage delgado es una sentencia de muerte contra los canones antitanque alemanes. En las semanas desde el día D, docenas de tripulaciones han perecido en infiernos de fuego. Sus tanques perforados como papel por los letales 88 mm, Pool lo sabe bien. Ha visto a compañeros evaporarse en explosiones que dejan solo cráteres humantes. Pero en este momento de caos, una idea loca comienza a germinar en su mente, nacida de la desesperación y el ingenio puro. La batalla se intensifica. Un panzer asoma entre los cerros, su cañón girando con precisión mortal. Pool ordena fuego, y el 75 mm del Sherman responde con un bramido. El impacto sacude al enemigo, pero no lo detiene. Otro proyectil enemigo roza el lateral del tanque, dando una marca ardiente. Maldición! Mascula Pool, cinchando el calor a través del metal. Sus hombres exhaustos pero lilas, miran hacia él en busca de guiarle. Es aquí, en el corazón del infierno, donde la innovación surge no de laboratorios, sino de la necesidad cruda de supervivencia. Mientras el sol se filtra a través del humo, Pool vislumbra piezas de oruga abandonadas en el campo, restos de tanques destruidos. Y La pregunta cuelga en el aire tentadora peligrosa. Pero el enemigo avanza y no hay tiempo para sonar. ¿Sobrevivirán para probar esa chispa de genialidad? Launcher sí sobre los restos humantes de la batalla. El Sherman de Pool, in the mood, se detiene al bord de un seto destrozado, con el motor jadeando como un animal herido. La tripulación saila a estirar las piernas entumecidas, pero el sargento no descansa. Lafayette Pool, con su metro 90 de estatura texana, y esa mirada que parece perforar el acero, camina alrededor del tanque inspeccionando cada marca de proyectil. El blindage lateral está abalado, el pintura chamuscada, y sabe que la próxima vez un 88 mm no fallará. Sus hombres, el conductor Red Richards, el artillero Groundhog Ola, el cargador Jailbird Boggs y el ayudante Schoolboy Close lo observan en silencio. Han peleado juntos desde el desembarco en Omaha, han visto morir a otros, y confían en él como en nadie más. Pool se agacha junto a un montón de orugas abandonadas, eslabones retorcidos de tanques destruidos y pasa los dedos por el metal frío. Esto podría funcionar, murmura para sí mismo. Los muchachos se acercan, curiosos. ¿Tú estás pensando, Daddy? Pregunta Ola, usando el apodo que empieza cor entre las filas. Pool se pone de pie, con los ojos brillando bajo las mortichina de la luna. Explica con voz baja pero firme. Las orugas alemanas son gruesas, pesadas, diseñadas para resistir. Si las adrenalamos o soldamos a los laterales del Sherman como escudos improvisados. Y encima, secos de arena, apelados, bien a preta podría desviar o absorber el efecto de un proyectil perforante.
Nois armadura reactiva gewürdet como las que vendrían décadas después, pero en 1944 en medio del barro normando, es una idea salvage desesperada y brillante. Why se explota el propelene? Pregunta Richards, siempre el pragmático, por sonreír por primera vez en horas. Entonces el saco de arena se come la energía letters. El metal extra distrae el coro. No nos hará invencibles, pero nos dará segundos. Segundos que salvan vidas. Los hombres asientan no convencidos del todo pero dispuestos a seguirlo. Han visto demasiado fuego enemigo, cualquier ventaja cuenta. Al amanecer del día siguiente, Pool convence al oficial de mantenimiento del batallón. Con herramientas improvisadas antorchas de acetyleno robadas de un taller destruido y la ayuda de mecánicos exhaustos empiezan el trabajo. Orugas cortadas y ateneladas a los faldones laterales. Sacos de arena apalados en marcos de madera improvisados todo fiado con alambre y esperanza. El tanque se ve grotesco, ms pesado, ms lento, pero también ms amenazante. Cuando terminan Pool subo casco y pasa la mano por el nuevo blindage. In the mood, y no es solo un Sherman, es un experimento vivo. Esa misma tarde, la división recibe órdenes de avanzar hacia el sur, hacia Saint-Lay. Los rumores corren. Pool ha convertido su tanque en una bestia. Otros comandantes miran con escepticismo, algunos ríen. Pero cuando el fuego enemigo comienza de nuevo, y un canon pack se apunta directo, todos confían en el aliento. Funcionará esta locura texana en el fuego real de la batalla. 15 de agosto de 1944, mediodía brasido. Las afueras de Villaju les Poles arden bajo un cielo plomizo de humo y polvo. El Sandiana batallón acurazado avanza en columna, con in the mood, liderando la vanguardia. El sargento Lafayette Pool está de pie en la torreta abierta, binoculares en mano, el viento caliente azotando la cara. Siente el peso extra del tanque, las orugas improvisadas y los sacos de arena, lo han hecho ms lento, ms torpe en las curvas, pero también ms sólido, como si el Sherman hubiera ganado músculo de repente. Delante entre los setos normandos tan densos que parecen murallas vivas, un canon antitanque alemán de 75 mm Pak 40 espera en silencio. Los observadores alemanes han visto el monstruo americano acercarse, un Sherman deformado cubierto de placas retorcidas y bultos de arena. No entienden qué es, pero saben que debe morir. El artillero alemán ajusta la mira, respira hondo y dispara. El proyectil perforante vuela recto, un destello gris partido que cruza los 100 metros en menos de medio segundo. Impacta de lleno en el flanco izquierdo de in the mood, justo donde los orugas soldados cubren el blindage original. El estruendo es ensordecida. Una lamarada naranja estalla, seguida de una nube de arena y fragmentos de metal que luven como metralla. El tanque se tambalea hacia un lado, el motor ruge en protesta pero no se detiene. Dentro, la tripulación se agarra con fuerza. Nos dirán. Grita Boggs el cargador, con los hoyos muy abiertos. Pool siente el golpe en los huesos, pero no hay penetración. No hay fuego interior, no hay grito de agonioletas. Solo un olor a cadita quemada y arena caliente. Mira por la periscopio, el proyectil se ha partido contra las orugas apaladas. El coro de metal fundido se dispersó en la capa de sacos, que explotaron en una lluvia de granos dorados. El blindage base apenas tiene una aboladura profunda. Sigan disparando, ordena Pool con voz ronca. El 75 mm del Sherman responde inmediato, 3 disparos rápidos. El pack alemán estaba en pedazos, su tripulación desaparece en una bola de fuego. Silencio repentino, roto solo por el yedeo del motor, y los vitores ahogados de la tripulación. Los otros Shermans de la compañía, que habían frenado esperando ver arder su líder, ahora avanzan con renovada furia.
Los comandantes observan boquiabiertos. War Daddy Pool ha sobrevivido a un impacto directo que debería haberlo matado. Why no solo sobrevivido, ha devuelto el golpe con sana. Y esa misma noche en el puesto de mando improvisado bajo unos árboles, el teniente coronel del batallón escucha el informe. Pool con el uniforme cubierto de harina y grasa explica con calma lo que hizo, no pide permiso. Solo muestra fotografías tomadas con una Kodak prestada. El flanco danado paro intacto, los sacos reventados, las orugas dobladas paro efectivas. Cena no es perfecto, nos es más lentos y más pesados en el barro. Paro nos da tiempo. Tiempo para desperar primero, tiempo para vivir. El coronel no responde inmediato. Mira a Pool, luego el mapa del avance hacia el Sena. Finalmente, apisen la nana. Todos los tanques que pueden, orugas secos lo QC. Si salva una sola tripulación, vale cada gramo de metal. La noticia corre como pólvora mojada que al fin prende. Mecánicos de otras compañías llegan de noche con linternas, pidiendo details. Soldados rasos ayudan a cargar secos. En menos de 48 horas, docenas de Shermans luchan el mismo aspecto extraño y amenazante. Faldones improvisados, capas de oruga, secos apelados como ladrillos de harina. Los alemanes empiezan a llamarlos los tanques con verrugas. Los americanos, simplemente los de Pool. Pero lo verdadera prueba en este porvenir. Mes al este los Panzerdivisionen se recrepan. Los temidos Jag Panthers y los Tiger II esperan en las colinas. ¿Podrá esta armadura de campo improvisada resistir lo que viene? Finales de agosto de 1944. El frente se mueve como un río desportado hacia el este. Los puentes sobre el Sena arden en la distancia, pero los Shermans modificados de Pool avanzan sin pausa. Y no son solo los del 3 Batallón. La idea se ha propagado como un incendio en campo seco. En cada parada nocturna, en cada taller de campaga improvisado bajo la lluvia, mecánicos y tripulations copian el deseco con furia creativa. Orugas de panther destrozados, placas de blindage arrancadas de estuche abandonados, incluso pedazos de alambrada enrolada y cubierta de secos. Todo vale ciegade milímetros de vida. El sargento Pool, ahora apodado oficialmente War Daddy en los informes de radio, se convierte en una especie de leyenda ambulante. Los nuevos reemplazos lo buscan con ojos hambrientos. Es verdad que tu tanque se comió un bashaba y seguió rodando. Pregunta en jogan ciebuo dioa mientras ayuda a aternilar una sección de oruga en su propio M4A3. Pool solo asiente. Sin alardia, no se lo comió, lo escupió, pero nos dio tiempo para apuntar. El chico sonríe por primera vez desde que pisó Europa. En las carreteras embarradas hacia Paris, los alemanes empiezan a notar el cambio. Los informes de inteligencia de la Wehrmacht mencionan tanques americanos con armadura adicional improvisada y eficacia defensiva inesperada. Los artilleros de los 88 mm ajustan sus tácticas, disparan a las orugas para inmovilizarlos, intentan impactos en la parte superior donde los secos no cubren. Pero los Sherman de Pool ya no son presos fáciles. Cuando un proyectil rebota o se disipa en la arena, la tripulación tiene segundos preciosos para girar la torreta y responder. Y responden con sana. Una tarde de finales de mes cerca de Mantis, un grupo de 4 Shermans modificados se topa con una emboscada de Panther. Los alemanes disparan primero desde posiciones camufladas entre los árboles. El primer impacto da en el Sherman de cabeza. Una explosión de harina y metal retorcido, pero el tanque no arde. El conductor acelera, el artillero devuelve fuego. El segundo Panther dispara al flanco del mismo tanque, otro impacto directo, otra nube de fragmentos y harina volando. Y otra vez el blindage improvisado absorbe lo peor. El Panther es alcanzado por 3 disparos consecutivos de 75 mm y estalla en llamas.
los otros tres Shermans entran en acción. En menos de 90 segundos los cuatro Panthers son destruidos. Ningún americano murió. Cuando la tripulación se la inspecciona, encuentran cráteres donde antes había tanques enemigos, y en el Sherman líder, dos impactos profundos pero sin penetración. Los sacos están destrozados, los orugas soldados colgando como heridos, pero el motor sigue rugiendo. Esa acción se convierte en parte del folclore del batallón. Los uniformes suben de nivel. Del batallón a la división. De la división al cuerpo. El general Patton, siempre hambriento de cualquier ventaja, recibe un uniforme resumido con fotografías granuladas. ¿Quién demonios es este pool? Pregunta mientras fuma su porro. Le responden que es un sargento texano mecánico de oficio, que convirtió chatarra en salvación. Patton suelta una carcajada. Dígalo que siga. Y que le den una maldita medalla antes de que lo maten. Mientras tanto en los campos fangosos que levan al Rin, la transformación se acelera. Signos de Shermans luchan ahora el mismo aspecto tosco y efectivo. Faldones de oruga, sacos apalados en 3 o 4 capas, a veces incluso planchas de acero de techos de graneros secanos. Los alemanes los llaman Schrotschild, escudos de chatarra, con una mezcla de desprecio y temor creciente. Por cada vez que un 88 mm folio en perfora de inmediato, los americanos tienen tiempo de contraatacar. Y contraatacan sin piedad. Pero el invierno se acerca. El terreno se endurece, el barro se convierte en hilo. Los sacos se congelan, las orugas improvisadas se agrietan bajo el frío. A mes al este en las Ardenas, una tormenta de acero se está gestando. Los tanques pesados alemanes, King Tigers, Jag Tigers esperan en la niebla. ¿Podrá la genialidad nacida en el barro normando resistir la furia de la ofensiva final del Reich? Section 5. La tormenta de las Ardenas. 16 de diciembre de 1944. 5:30 horas. Bosques nevados de las Ardenas, Bélgica. La oscuridad es tan espesa que parece tragarse el sonido. De pronto, el horizonte se ilumina con fogonazos, artillería alemana abre fuego masivo. Miles de proyectiles caen como lluvia de acero. En la línea estadounidense, los hombres se arroyan a trincheras gélidas mientras la tierra tiembla. Entre ellos, los Shermans modificados de Pool, ahora cientos en toda la Segunda y WWII divisiones acarreadas, esperan en posiciones defensivas, cubiertos de nieve y ramas como fantasmas blancos. Lafayette Pool, ascendido recientemente sargento primero, por recomendación directa de Patton, está al mando de una sección de 5 tanques en la ruta hacia Bastogne. En the mood, ya no es el mismo. Las orugas improvisadas han sido refusadas con planchas de panther recuperadas. Los sacos reemplazados por cajos de madera, líneas de tierra congelada y grava. El tanque pesa casi 40 toneladas, pero Pool lo maneja con la misma precisión de siempre. Mantengan los motores calientes, ordena por radio. Esto no es Normandialetas. Aquí vienen los grandes. A las 7 o'clock. La niebla se levanta lo suficiente para revelar la primera oleada. King Tigers del Schwerpanzerabteilung 506 avanzan por la carretera principal. Sus torretas girando como depredadores. El cañón de 88 mm KWK-43, capaz de perforar cualquier Sherman a 2 kilómetros, apunta con calma mortal. El primer disparo impacta en el Sherman de cabeza, no el de Pool. Una explosión seguidora, pero el tanque no estalla en bola de fuego. El proyectil ha golpeado la capa exterior, de grava y madera. El coro se dispersa, el blindage base se agrieta para resist. El artillero americano gira la turreta, y dispara a quemarropa. El King Tiger recibe un impacto en la oruga, se detiene. Segundo disparo, la turreta vuela por los aires. Los alemanes se detienen, confundidos. Nunca habían visto un Sherman absorber un disparo de 88 largo y seguir luchando. Pool aprovecha el instante. Fuego concentrado en el lighter. Grita,
Cinco Shermans disparan al unisono. El King Tiger principal odd. Los otros retroceden, buscando ángulos mayores. Para los americanos some preces indefenses. Cada impacto enemigo que no penetra de inmediato da tiempo para maniobrar, tiempo para responder, tiempo para sobrevivir. Durante los siguientes 3 días, la historia se repite en docenas de encuentros. En Longville, un pelotón de Shermans con verrugas repeli una carga de Quince Panther y 4 King Tigers. En Naval, otro grupo improvisado resiste durante 48 horas, usando los sacos congelados como parapetos adicionales. Los alemanes ajustan, intentan disparos en la parte superior, a las orugas, usan panzerfaust en emboscadas cercanas. Pero la armadura improvisada no es solo metal. Es moral. Cada tripulación que sobrevive un impacto directo cuenta la historia. Y la historia se propaga más rápido que los órdenes oficiales. En el cuartel general de la Third Armada, Patton camina de un lado a otro frente al mapa. Esos malditos sacos de arena están salvando más vidas que todo el cuerpo de ingenieros, grun sus oficiales. Ordena que se envían toneladas de sacos y alambre a las unidades de vanguardia. Los toles de campaga trabajan día y noche, soldando, atonilando, apilando. Incluso los paracaidistas de la 101st, sitiados en bastón, improvisan versiones ligeras con sacos y planchas de jeeps destruidos. Pool, en medio del caos, pierde 2 tanques de su sección. Uno inmovilizado por fuego concentrado en las orugas, otro alcanzado en la parte trasera desprotegida, pero sus tripulaciones sobreviven. Salen arrastrandos, cubiertos de nieve y grasa y suben a otros Shermans. Sigamos rodando. Dice Pool esos hombres mientras comparten un cigarrillo helado, no hay tiempo para luto, solo para seguir luchando. A finales de diciembre, la ofensiva alemana se detiene, el avance se convierte en retirada. Los Shermans modificados, maltrechos pero victoriosos, forman la punta de lanza del contraataque aliado. La idea nacida en un campo fangoso de Normandia ha cruzado Francia, Bélgica y ahora se dirige al Rin. Miles de tripulantes deben su vida a esa locura texana, chatarra, arena y pura voluntad, pero la guerra no ha terminado. MS ala del Río, Alemania espera. Y por sabe que cada kilómetro ganado trae nuevos monstruos. MS Tigers, MS Baspa Homie, MS Desesperación Alemana. Hasta donde llegará esta armadura nacida del ingenio antes de que el metal o el hombre ceden? Marzo de 1945, las orillas del Rin brillan bajo un sol pálido de primavera. El río ancho y marrón separa a los aliados de la Alemania industrial. Puentes destruidos humean en la distancia. Barcazas improvisadas y pontones flotan listos para el asalto final. Entre las columnas acorazadas que esperan la orden de cruzar, los Shermans de Pool, ahora una legión deformada y enderechada forman la vanguardia. Las improvisaciones han evolucionado, orugas apeladas en doble capa, sacos refusados con malas de alambre, planchas de acero de vagones ferroviarios soldados en ángulos oblicuos. Pesan MS consumen MS combustible, pero han demostrado su valor en cada kilómetro ganado des Normandiletes. Lafayette Pool, con el uniforme redo y una cicatriz fresca en la mejilla izquierda, cortesía de un fragmento de panther en las sardinas, observa el agua des la tureta abierta de un nuevo in the mood, el interior quedó destrozado en jafalais, pero el nombre sobrevivió. Tiene 25 ecos, pero parece leva una década encima. Sus hombres ya no son solo texanos. Hay reemplazos de Nueva York, de California, de Chicago. Todos comparten la misma fe ciega en el sargento que convirtió chatarra en escudo. A las 2 o'clock del 23 de marzo, la Operación Plunder comienza. Artillería aliada ilumina el cielo como un amanecer artificial. Los primeros pontones tocan el agua bajo fuego de mortero. Los Shermans modificados rudan uno tras otro,
subiendo a las plataformas flotantes que crujen bajo su peso. El RIERON es traicionero. Corriente fuerte, minas flotantes, artillería alemana de 150 mm cayendo sin pausa. Pool lidera su compañeros, mantengan la velocidad. No paran para rezar, ordena por radio. En la orilla opuesta, posiciones fortificadas alemanas esperan. Canones de 88 mm largos, Pack 43, Jagdpanzer IV, incluso algunos Tiger I supervivientes. El primer Sherman en tocar tierra firme recibe un impacto directo en el frontal. La plancha de oruga superior se dobla hacia dentro. Los sacos estallan en una lluvia de tierra húmeda, pero el proyectil no penetra el blindage inclinado del glacis. El tanque responde con su 76 mm. Pool había conseguido que la instalaran unas semanas antes. El 88 enemigo cala para siempre. La batalla se convierte en un duelo de voluntades. Los alemanes desesperados concentran fuego en los monstruos con verrugas. Impacto tras impacto. Algunos Shermans pierden orugas. Otros arden cuando un proyectil encuentra el punto débil en la parte trasera o superior. Pero por cada tanque QC, 3 o 4 sobreviven lo suficiente para cruzar maniobra y destruir. Pool mismo recibe 3 impactos en menos de 10 minutos. Uno en el flanco izquierdo, la armadura improvisada absorbe y dispersa. Otro en la torreta, rebota en la placa acadida. El tercero roza el motor pero no lo detiene. En the mood sigue rodando, disparando, gritando victoria en cada proyectil que no mata. Al amanecer, la cabeza de punta está asegurada. Miles de soldados cruzan detrás de los tanques. Los ingenieros comienzan a construir puentes bailey permanentes. En los informes de la mañana, el nombre de Pool aparece repetido. Acciones excepcionales del SGT-1 y Lafayette Pool y sus tanques modificados permitieron la consolidación inicial bajo fuego pesado. Patton, desde su jeep al otro lado del río, recibe la noticia con una sonrisa torcida. Es texano debería tener su propia división, murmura, y ordena que le entreguen la estrella de plata en cuanto sea posible. La idea que nació en un campo embarrado de Normandia ha cruzado Francia, Bélgica, Luxemburgo y ahora Alemania. Ha salvado miles de vidas. Estimations extraoficiales hablan de un 30 to 40%. Menos de pérdidas en tripulations de tanques en unidades que adoptaron las modifications. No era armadura reactiva moderna. Era ingenio crudo, desesperación convertida en metal y arena. Pero funcionó. Cambió el cálculo, de presa vulnerable a depredador resistente. Pool exhausto paro vivo, baja del tanque en la orilla alemana. Mira hacia el este, donde el humo de las fábricas del Ruhr se eleva. La guerra está a punto de terminar, pero aún quedan semanas de combates feroces. Sabe que cada kilómetro es profundo en territorio enemigo trae nuevos peligros. Minas Panzerfaust en cada ventana. Fanatismo de las últimas unidades SS. Sin embargo, por primera vez desde Omaha Beach, siente algo parecido a la certeza. El sargento texano que convirtió CHATARRA en salvación ha cumplido su misión. Los Shermans con verrugas seguirán rodando hasta Berlín. Y cuando la paz llegue, su hack salvage será recordado no en libros de ingeniería, sino en las historias que los supervivientes encuentran en sus nidos junto al fuego, como un mecánico, con pura voluntad y un poco de metal robado, ayudó a doblar el destino de una guerra. Abril de 1945, los caos de Alemania Occidental son un laberinto de escombros y silencio roto. El Ruhr arde. Fábricas que una vez alimentaron al Reich ahora son esqueletos humantes. Los Shermans modificados ruedan entre las ruinas sus orugas improvisadas crujendo sobre vidrio y ladrillo. No son experimentos. Son extender en muchas unidades. Los sacos de arena han sido reemplazados por calles de madera refazadas con grava y cemento rápido. Las ugas soldados por placas de blindage capturado.
a veces incluso con soldaduras profesionales de todos recuperados. Pero el espíritu sigue siendo el mismo, el hack de un sargento texano que se negó a morir fácilmente. Lafayette Pool, ahora teniente por promoción de campo, lidera una compañía mixta de Shermans y Pershings recién legados. In the mood 3, el tercer tanque que lleva es nombre, avanza por una carretera hacia el alba. Su rostro está más delgado, los ojos hundidos por el insomnio y el humo constante, pero la voz sigue firme. Mantengan los ojos abiertos. La guerra se acaba, pero los locos no se rinden fácil. En las afueras de Dessau se topan con la última resistencia organizada, una mezcla de Volkssturm adolescentes SS fanáticos y unos pocos panthers supervivientes. Los alemanes disparan desde edificios derruidos y trincheras improvisadas. Un panther oculta su cañón en un cruce y abrió fuego contra el tanque de Pool, el proyectil de 75 mm, largo impacta de lleno en el frontal reforzado. Una explosión de chispas y grava. El saco superior se desintegra, la plancha de orugas se dobla hacia dentro como una lata aplastada. Pero el blindage inclinado del glacis desvía lo suficiente. El coro perforante se disipa en el espacio hueco entre capas. In the mood 3 tiembla pero no se detiene. Pool gira la torreta con calma letal. Fuego. El 76 mm responde. El panther instala en una bola naranja que ilumina las caras pálidas de los defensores alemanes. Los muchachos del Volkssturm arroyan las armas y levantan las manos. Los luchan hasta el último cartucho. Pero la resistencia se quiebra. En menos de una hora, la ciudad sí. Esa noche junto a un fuego improvisado en las ruinas de una fábrica, Pool recibe la noticia por radio. El Führer se ha suicidado en Berlín. La guerra en Europa está virtualmente terminada. Sus hombres lo miran en silencio. Nadie vitaría. Solo respiran, como si por primera vez en meses se permitieran sentir el peso que han cargado. Uno de los reemplazos, un chico de 19 años de Detroit, rompe el silencio. Y ahora teniente. Volvemos a casa con nuestros tanques con verrugas. Pool sonríe apenas mirando las llamas. Ahora limpiamos lo que queda. Y luego les contemos a nuestros hijos como un montón de chatarra y harina nos mantuvo vivos. En los meses siguientes, los ejércitos aliados se encuentran en el Elba. Los Shermans modificados se estacionan en filas ordenadas. Sus armaduras improvisadas ya oxidadas abaladas pero intactas. Fotógrafos de stars and stripes capturan imágenes. Tanques que parecen salidos de un sueño febril. Cubiertos de placas reducidas y restos de sacos. Los titulares hablan de el blindage de Pool, la armadura del mecánico, el hack que salvó divisions. Estimations posteriores, basadas en registros de bajas y testimonios de tripulantes, sugieren que las modifications redujeron las pérdidas fatales en tanques en un 35%. Aproximado en las unidades que las adoptaron desde agosto de 1944 en adelante. No fue una solución perfecta, muchos tanques seguían siendo destruidos por fuego en la parte superior. Minas o emboscadas cercanas, pero fue suficiente. Suficiente para que miles de muchachos regresaron a casa en lugar de terminar en cruces blancas en cementerios militares. Pool nunca escribió memorias. Rechazó entrevistas largas. Cuando le preguntaron por la estrella de plata y la cruz de servicio distinguido que lo otorgaron, solo dijo, no fui yo, fue la idea. Y los hombres que la crearon. Regresó a Texas. Abrió un taller de mecánica en su pueblo natal. Y durante décadas reparó autos y tractores con la misma precisión que una vez salvó vidas en Normandía. Hoy, en museos de tanques desde Bovington hasta Aberdeen. Algunos Shermans conservan rostros de aquellas modificaciones. Orugas soldados en los faldones, marcas donde alguna vez hubo secos apelados.
Son reliquias silenciosas de un momento en que la desesperación se convirtió en ingenio y el ingenio en supervivencia. La guerra terminó. Para la historia de como un mecánico texano, con un poco de chatarra y mucha voluntad, convirtió vulnerabilidad en fuerza. Y esa historia no murió. Se cuenta en cada crujido de oruga, en cada relato de veterano lleno al fuego, en cada lechen que la historia militar guarda. A veces, la victoria no viene de fábricas ni de generals. Viene de un hombre que en el barro y el fuego se negó a aceptar que no había nada más que hacer. Y eso, amigos, es el verdadero poder de una idea loca.